Matters Mandamano. Even before we go to Mombasa, just an update on what the opposition leader Raila Odinga just communicated minutes ago. He says that the Kamkunji grounds rally has been cancelled, citing intelligence reports of armed criminals out to attack Azimio leader, and this particular meeting has been put on hold in that regard. But let's now cross over to Mombasa, where the situation, of course, is countrywide on matters to do with transport and businesses being paralyzed was no different due to the demos that actually were called by the Azimio leader coalition Raila Odinga. And these touched on transport specifically, where we saw the operators protest the new regulations. We saw the Cabinet Secretary Transport making some changes as of yesterday. But I want us to cross over to Mombasa to a reporter, Tobias Chanji, with some updates in this regard. Well, we are teachers again at the famous Mapembeni. Remember that this was the place that the demonstration was supposed to start from. And just a roundup on the entire town, we've just observed that there are very few public service vehicles plying various routes. And also, apart from the shops that have been closed, the other thing we've been told that protesters have been able to burn bonfires in some sections of the Mombasa County. But police have really come in to quell any suspicion of violence, and most of the routes coming to the CBD have been blocked. But behind me are some of the civil society who've resolved that they'll proceed on with this demonstration. Maybe you can just hear from them and some of the sentiments, because they say they had applied for this particular protest, but they were told that the permission has been cancelled and they're not allowed to participate in today's protest. Majina naitwa Francis Sauma, mimi ni mkereketwa, tuko hapa na wakazi wa Mombasa. Tumeambiwa tu kwa social media kuwa maandamano imekuwa cancel. Sisi hatusaviwi namna hiyo. Sisi ni wa Kenya, tulinotify through ofisi ya bwana senator, na tutajitokeza kimasumasu, na tumesema mambo bado tuko hapa mpaka kieleweke. Kwa hivyo tunawaambia watu wajitokeze. Naona watu wamekuja, mapolisi ni wengi sana, wametudisperse hapa, wanasema tutoke. Hii nchi si ya polisi, hii nchi iko na sheria na tutafuata sheria na tutaandamana, maana kuandamana ni haki yetu. Nataka kusema hivi, Rais William Samoei Ruto akitaka maandamano yasimame, lazima repeal Finance Bill 2020, Finance Act 2023 na punguze gharama ya maisha. Hiyo ndio shida yetu tu, sio vitisho. Maana vitisho havitushtui sisi. Tuko hapa tunapambana tu. Akuje vile anataka, tutaenda na yeye vile yeye anataka. Akitaka amani ni amani, lakini sisi tunaomba amani, na amani itakuja wakati ata repeal Finance Act 2023 na kuregesha gharama ya maisha chini. Manake hilo ni jukumu lake na alitupromise hivyo wakati ana campaign. Asante. Shukrani togena. Alafu kidogo naona mama sio ameandikwa nini password. Mombasa Mombasa. Mimi kama kiongozi wa vijana naambia wananchi wa Mombasa, wananchi wa Kenya wajitokeze, tuandamane kwa amani. Na wanafanya biashara wetu, tafadhali msiogope. Sisi tumeweka watu wa kulinda biashara, sisi ni watu wa amani. Na hata hao mapolisi ukiangalia hao pia wana njaa. Juu hakuna duka polisi ananunua unga 100. Polisi pia ananunua unga bei iko juu. Kwa hivyo sisi tunatetea wananchi, jitokezeni, na leo ni kimbi paka kieleweke. Leo lazima tutatembea, hata kama mpaka usiku tutafika kwa county commissioner tutupeleke petition yetu. Sawa? Kesha na wao. Na majina yako? Mombasa 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 Mombasa. Kwa majina naitwa Judith Odira, Ajudo password. Siku ya leo nimetoka kimasomaso kama mama, kama msichana, kama youth. Na tunatembea na tutatembea uchi vile umesikia wamesema. Maana gharama ya maisha imepanda. Watoto wetu hawaendi shuleni. Hata mabibi zetu ama mabwana zetu pia hawawezi fanya ile kitu nyingine. Ni kwa sababu hawapati chakula ya kutosha. Mimi nataka kusema vile viongozi wengine wamesema,
Leo si kwa maandamano, hatuna haja na kupigana na mtu. Wale watu wa biashara, fungueni biashara yenyu, kwa sababu tunataka kufanya maandamano ya haki. Sio maandamano ya kuvuruga maduka za watu. Na tunasema polisi, kwa haja ya kukuja na bunduki, wewe njoo nyuma yetu tulinde. Maana tunataka kwenda mpaka kwa OCPD. Tunataka kuwakilisha ile county commissioner, ili tuwakilishe zile shida zetu ambayo tuko nao hapa Mombasa. Tunasema Mombasa watu hawataki kuandamana. Tunawaomba mtoke nje. Maana hii shida iko kila mahali. Ikiwa Kisii wametoka nje na Nairobi wametoka nje, watu wa Mombasa tokeni nje, ili Ruto na Gachagua wajue kwamba shida iko kila mahali. Asanteni. Asante sana. There you have it. That is a section of the civil society who will be participating in this today's protest. Remember that later on they'll be joined by several members of parliament, especially allied to ODM party. And you've heard it clearly, the resolve of making sure that the day has become successful. But we'll be just here making sure that we follow up of what will be happening from the Mapembeni up to the county commissioner's office, that they expected to give their launch, or rather All right.